Okay, and I've been telling you as well. Okay, I'll switch on my. Okay, so I was telling you how important it is to understand, the passages, the comprehension. Okay, every question is given to us in the form of comprehension. Okay, and yesterday and also the previous week we were understanding how to understand the passage. Okay, the passage, the comprehension. Okay, how to comprehend it. Okay, and how it is very important to understand what the author is telling. What is the intention of the author? What is the author, wanting to tell us? What is the real reason why the author has written the particular passage for all of us? Okay, through that passage, what is he wanting to make us understand? Okay, that is the thing that we need to understand. Okay, and once we understand the particular passage and understand what the author is wanting to tell us, okay, now it is important for us to understand what type of questions we get. Okay, and yesterday I was telling you there are four types of questions that we get. Okay, the first type is, okay, what is the main the main idea of the particular passage? Okay, or what is the central idea of the particular passage? Okay, okay, and then the second one is, what is the mood of the particular author? What is the mood of the author? Okay, and the third one was, sometimes they ask us the synonyms and antonyms, okay, according to the particular passage. Okay, what is the meaning of the particular word according to the passage? What is the opposite meaning of the word, used in the particular passage? Okay, and then sometimes we have direct questions, which is obviously very vivid in the particular passage. Okay, and then the fourth type of questions is the inferential questions. Okay, inference, reading between the lines, understanding the passage and trying to search for clues in the particular passage and answering the particular question. Okay, and in doing so, yesterday I told you assumptions and presumptions, assumptions, okay, then statements and conclusion. Okay, so in making you understand the assumptions, I also told you that we need to understand that that the author is having a few assumptions and is understanding that those assumptions are true, and in giving us this particular passage, in making us understand that the assumptions could be wrong if we understand it in the outwardly, in the worldly way. Okay, or the general knowledge, or the truth that we have learned outside. Okay, in the sciences and in our own studies. Okay, therefore we should not use our intellect. Okay, we need to understand the intelligence of the author. Okay, so the author has made some assumptions and he is understanding those assumptions to be true, and we also need to understand that these assumptions are true. Okay, to should be true, we need to believe that those assumptions are true in the passage. Okay, and that is what I told you yesterday, and I told you also to understand the concept of assumption. Okay, it is one of the most important thing to know if you want to make inferences. Okay, and to search for clues in the passage. Okay, we have to understand that the assumption is that when the statement is given, the author of the statement believes that the assumption is true. Okay, and we also need to believe that that particular assumption is true. Okay, that is what we work with. Now I'm trying to give you one particular example. Okay, one question. Can you all see this? Yeah, statements and assumptions. Okay, now
Yeah. One of the most important thing to know about, okay? Yes. See, we are, yeah. So this is the assumption on the left side. Okay. I'll keep this. Yeah. Okay. You see, on the statement one, okay, and assumptions, three assumptions are there. Okay. This is what I was telling you. Okay. So this is one. So the statement is, okay. 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 So the first question, you see, I'll make it a little bigger. Okay. Yes. Oh, I'm sorry. It went down. Okay, the first assumption. Okay, you see the statement is made and then assumptions are made. Okay, so what is the statement? The first statement. This is the first statement. Can you all see this? Okay, this is the statement. Okay, once the statement is made, then the assumptions come in the form of questions. Okay, first assumption, second assumption, third assumption. Can you see that, Nisamabad? Can you see the screen? Can you see the screen? Okay. So the first statement, the advisable age for a child to join a school is 5 years. Okay. They are saying the advisable age of a child. It's only a statement. Okay. Yesterday I told you what is a statement. Okay. It can be a fact. It can be what can be assumptions? I told you yesterday. Let me come back to this. Okay. You see this? On top, you see this statement. What is a statement? Any fact, any view, any problem, any situation, or any other condition expressed in words forms a statement. Okay. Now we go back to the particular statement I put just now on the screen for you. It can be any fact. Okay. It can be any particular incident or anything. Okay. So here they're giving us a particular statement. Okay. First statement. Okay. The advisable age for a child to join a school is 5 years. Okay. Now, what could be the assumption? At this age, the child is familiar to adaptability. Okay. Second assumption is, okay, this one, I'm reading this. Okay. The second assumption is after this age, kids do not like to go to school. Okay. This is one more assumption. And the next assumption is, third assumption, schools do not take admission of children who are more than 5 years. Okay. So these are the three assumptions. This is the statement. Okay. Look at the statement. This is the statement made. And these are the three possible assumptions that the examiner is going to give us. Okay. And now they will ask us what is the right answer. Okay. What is the right answer? Okay. So here on the left, you will find, okay, answers. So what is the right answer? Only assumption one follows. Okay. Only one okay. Only one assumption. The assumption one follows. Only is this correct? They are asking, or both one and three. Okay. One as well as the third one is, are both this right? Okay. Are both the assumption right? Okay. Or assumptions one, two, and three follow, means are the three assumptions okay? Okay. Or only two
After this age, kids do not like to go to school. Okay. So I gave you the answer here, or it's saying none of the above. Okay. None of the above. So they given us five options. Okay. The first option is the first option assumption correct, or assumption one or three is correct? Okay. Yeah. What is one and three? At this age, the child is familiar to adaptability, or the third one, schools do not take admissions after this. The schools do not take admissions after this. Okay. Are this the three, one and three assumption? Okay. Or are all the three assumptions correct? One, two, and three. Are the three assumptions correct? Or they're asking only the assumption two. Is it correct? Or we are asking all the above, or none of the above is correct. Okay. None of the above means all this. None of the above are correct. Okay. So neither option one, neither option one and three, neither option one, two, or three is correct. They are saying in the none of the above. So what is the right answer? Okay. The right answer is the statement states that okay, only assumption one follows. Means what is the what is the option? At this age, the child is familiar to adaptability. Okay. So in this particular statement, if you see this particular statement, the advisable age for a child to join a school is 5 years. Okay. So in this particular statement, what is the usual thing? The children are very familiar to adaptability. Means if they go somewhere, something, a place where it is new, they get adapted. Okay. చిన్న పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఏజ్కి అడాప్ట్ అయిపోతారు అనమాట. ఓకే. ఎక్కడ ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఆఫ్టర్ దిస్ ఏజ్ కిడ్స్ డు నాట్ లైక్ టు గో టు స్కూల్ ఎక్కడ లేదు అది. ఓకే. ఎక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ కరెక్ట్ కాదు. స్కూల్స్ డు నాట్ టేక్ అడ్మిషన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ మోర్ దెన్ 5 years. ఈ స్టేట్మెంట్ లో అది తెలుపుతుందా? నో, ఇట్ ఇస్ నాట్. సో వాట్ కుడ్ బి ద రైట్ అజంప్షన్? అట్ దిస్ ఏజ్ ద చైల్డ్ ఇస్ ఫెమిలియర్ టు అడాప్టబిలిటీ. ఓకే. సైకాలజీ అన్నమాట. దే గెట్ అడాప్టెడ్. ఓకే. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? The right answer is only assumption one follows. This is the right answer. Okay. That means the child gets adapted at this particular age. Okay. So I've given you a little bit of explanation as well. Okay. రాసుకోవాలంటే రాసుకోండి ప్లీజ్. ఓకే. రాసుకోండి. So this is the statement. ఇది రాసుకోండి. What is the statement? This is the statement, and these are the three assumptions. Okay. ఈ స్టేట్మెంట్ ని నేను రెడ్ కలర్ లో ఇస్తున్నా. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ అజంప్షన్స్. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ పర్పుల్ కలర్. ఓకే. ఇన్ పర్పుల్ కలర్, అండ్ let me make it bold. Okay. Sorry, it was already bold. Okay. Yeah, these are the three assumptions. Okay. And now please write it down. And then they are asking which of the assumptions are right assumptions. Okay. The author is filling. And that's what we saw. ఓకే. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఇది రెడ్ లో ఉన్నది స్టేట్మెంట్. ఓకే. ఈ మూడేమో అజంప్షన్స్. ఓకే. అజంప్షన్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, నిన్న కూడా చెప్పాను. అజంప్షన్స్ అంటే ఆథర్ కి ఇది రైట్ గా ఫీల్ అవుతుంది. ఇది అజంప్షన్స్ అన్నమాట. అజంప్షన్స్. ఓకే. స్టేట్మెంట్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇగో ఇది ఎనీ ఫ్యాక్ట్. స్టేట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎనీ ఫ్యాక్ట్, ఎనీ వ్యూ, ఎనీ ప్రాబ్లం, ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కండిషన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ వర్డ్స్. ఓకే. ఏ ఫ్యాక్ట్ అయినా, ఏ వ్యూ అయినా, ఏ ప్రాబ్లం అయినా, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా, ఏ కండిషన్ అయినా వర్డ్స్ లో మనం చెప్పినట్లయితే అది స్టేట్మెంట్ అవుతుంది.
ఓకే. మరి ఈ స్టేట్మెంట్‌కి కన్క్లూజన్స్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇన్ఫరెన్స్ చేయాలి మనం. ఇన్ఫర్ చేస్తేనే మనకు కన్క్లూజన్స్ వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. ఇది వాట్ ఈస్ ది రైట్ అజంప్షన్? ఓకే. The right assumption could be these are the options given. Okay. ఇది options. Answer ఏమో first assumption one follows. Okay. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే. లెట్స్ టేక్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ 2ని నేను మళ్ళీ రెడ్‌లో ఇస్తాను. రెడ్ కలర్. ఓకే. యాస్. అండ్ అజంప్షన్స్‌ని మళ్ళీ పర్పుల్ కలర్‌లో ఇస్తాను. ఓకే. Okay. What is the statement? Food poisoning due to the consumption of liquor is very common in rural areas. రూరల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? రూరల్ అంటే విలేజెస్. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ రూరల్? అర్బన్. ఓకే. అర్బన్ ఏరియా అంటే సిటీస్. ఓకే. So they are saying food poisoning due to the consumption of liquor is very common in rural areas. Okay. There is a statement. దీనికి అసంప్షన్ ఏంది? There are more illegal and unauthorized shops selling liquor in villages and rural areas. ఇది చెప్పబడుతుందా ఈ స్టేట్మెంట్లో? ఆలోచించండి. ఓకే. సెకండ్ అసంప్షన్. The ratio of people drinking liquor in villages is much more than that in towns. ఇది చెప్తుందా? ఓకే. ఈ రెండు అజంప్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రెండు అజంప్షన్స్‌లో మనల్ని ఓకే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు. ఓకే. వాట్ ఆర్ ది బోత్ అజంప్షన్స్ 1 and 2 ఫాలో. ఓకే. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది. ఓకే. నీదర్ ఆఫ్ ది అజంప్షన్స్ 1 or 2 ఓకే. నీదర్ అంటే నెగెటివ్ అన్నమాట. ఓకే. నీదర్ అంటే నీదర్ నార్ రెండు కాదు అంటున్నారు. ఓకే. అజంప్షన్ 1 నార్ అజంప్షన్ 2 ఫాలోస్. ఓకే. రెండు కావు. ఓకే. దీని మీనింగ్ కూడా తెలవాలి మీకు. నీదర్ నార్. ఓకే. నీదర్ నార్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ లోకి వస్తుంది చెప్పగలరా? నీదర్ నార్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో వస్తుంది? నైదర్ నార్ కంజంక్షన్. వెరీ గుడ్. కంజంక్షన్స్ లోకి వస్తుంది. కంజంక్షన్ అంటే ఏంది? విత్ కంజంక్షన్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఓకే. విచ్ connects two or more words or two or more sentences. Okay. That is called conjunction. Okay. So neither nor is a conjunction. Okay. So neither అంటే నెగటివ్ అన్నమాట. ఇది వద్దు అది వద్దు. ఇది కాదు అది కాదు. ఓకే. సో అజంప్షన్ 1 కాదు, అజంప్షన్ 2 కాదు. ఓకే. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంది? ఓన్లీ అజంప్షన్ 1 ఫాలోస్. ఓకే. అంటే ఈ ఒకటేనా కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. ఫోర్త్ లో ఏంది? అజంప్షన్ 2 ఫాలోస్ బట్ అజంప్షన్ 1 డస్ నాట్ ఫాలో. చూసారా? సో అజంప్షన్ 2 ఓకే ఫాలోస్ బట్ అజంప్షన్ డస్ నాట్ ఫాలో. అజంప్షన్ 1 డస్ నాట్ ఫాలో. చూసారా ఎంత ఎంత క్లెవర్గా అడుగుతున్నారో మనల్ని. ఓకే. ఎంత చాతుర్యంగా అడుగుతున్నారు మనల్ని. ఓకే. దే సో వెరీ క్లెవర్లీ ఆస్కింగ్. ఓకే. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఓకే. ఇది స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఓకే. మన ముందర ఉంది. ఓకే. రెండు అజంప్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏ అజంప్షన్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళని. ఓకే. రాసుకోండి. ఇది రాసుకోండి. రాసుకొని ఆన్సర్ చేయండి చూద్దాం. ఐల్ గివ్ యూ 2 minutes టైం. 2 minutes టైం. ఓకే. రాసుకోండి.
సో రాసుకున్నారు అందరూ? ఓకే. ఆన్సర్ రాసిరా? ఆన్సర్ వచ్చిందా ఎవరికైనా ఆన్సర్? ఓకే, చూడండి. ఓకే, కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఓకే, ఈదర్ వన్ ఆర్ ఆప్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఓకే, ఈదర్ ఆప్షన్ వన్ ఆర్ ఆప్షన్ టూ అని కూడా ఉంది. ఓకే, ఈదర్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇది ఉండొచ్చు, అది ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ. ఓన్లీ ఆప్షన్ వన్. ఓన్లీ ఆప్షన్ వన్ అన్నమాట. ఓన్లీ అజంప్షన్ వన్. ఓకే. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్? స్టేట్మెంట్ ఏంది? Statement is telling, statement food poisoning due to the consumption of liquor is very common in rural areas. So they are saying option assumption one only is correct. How? There are more illegal and unauthorized shops selling liquor in villages and rural areas. Okay. So consumption of liquor is done throughout the world. Okay, is done throughout the world. వరల్డ్ లో ఎక్కడ చూసినా లిక్కర్ తీసుకుంటారు అందరూ. ఓకే, కానీ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఎందుకు అవుతుంది అని మనకు తెలియాలి. ఎందువల్ల అవుతుంది? ఇల్లీగల్ అండ్ అన్ఆథరైజ్డ్ షాప్స్. ఓకే, సో ఇల్లీగల్ ఓకే, ఇల్లీగల్ అన్ఆథరైజ్ షాప్స్ ఉంటేనే మనకి ఫుడ్ పాయిజన్ జరుగుతుంది. ఓకే, లిక్కర్ తాగితే ఫుడ్ పాయిజన్ కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే వరల్డ్ మొత్తం మనం లిక్కర్ తాగుతున్నారు. ఓకే, ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో ఎక్కడైనా చూసినా లిక్కర్ తీసుకుంటారు. ఓకే, కానీ ఫుడ్ పాయిజన్ ఎందుకు జరుగుతుంది? అన్ఆథరైజ్ షాప్స్ ఉండడం కాబట్టి. unauthorized illegal shops. Okay, so that is the right answer అన్నమాట. ఓకే, సో మీకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ వచ్చిందంటే వెరీ గుడ్. ఎంతమందికి వచ్చింది? థమ్స్ అప్ చేయండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓకే, స్టేట్మెంట్ త్రీ తీసుకుందామా? మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ త్రీని రెడ్ కలర్లో ఇస్తాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్. రెడ్ కలర్ లో వేసాను. వెరీ గుడ్. నో అజంప్షన్స్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అజంప్షన్స్ ఇస్తున్నారు మనకి. ఓకే, దాన్ని నేను పర్పుల్ కలర్ లో వేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ రీడ్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ రీడ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ మేకింగ్? ఓకే, దివ్య was advised by the doctor that she should not take part in the dance competition. Okay, దివ్య డాక్టర్ గారు దివ్యని డాక్టర్ గారు అడ్వైజ్ చేశారు అనమాట. డాన్స్ కాంపిటీషన్ లో పోమాకు. ఓకే, అజంప్షన్స్, దానికి అజంప్షన్ అనమాట. ద డాక్టర్ డిడ్ నాట్ వాంట్, ఫస్ట్ అజంప్షన్, ద డాక్టర్ డిడ్ నాట్ వాంట్ దివ్య టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ది కాంపిటీషన్ బికాస్ హీ వాస్ అఫ్రేడ్ దట్ షీ మైట్ లూజ్. ఓకే, అదే డాక్టర్ పనియా లూజ్ కావడం. ఓకే, డాక్టర్ భయపడింది అనమాట ఆమె ఓడిపోతుందని. ఓకే, సెకండ్ అజంప్షన్, దివ్య హ్యాడ్ మేజర్ సర్జరీ బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఇంజరీ. వెరీ గుడ్. అజంప్షన్ త్రీ, దివ్య డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద మనీ టు గో ఫర్ ది ఆడిషన్స్. ఓకే, మనం చూసినట్లయితే ఈ త్రీ అజంప్షన్స్ లో డాక్టర్ పని ఏంది? సర్జరీ సర్జరీ చేయడము. ఆమెకు బహుశా ఇంజరీ జరిగింది, అందుకని సర్జరీ చేశారు. ఓకే, దానివల్ల కావచ్చు. సో మనకి ఆల్రెడీ ఇది త్రీ అజంప్షన్స్ చూస్తే మనకి ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది ఏ అజంప్షన్ కరెక్ట్ ఉంటుందో అని. ఓకే, కానీ మనము క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఎంత ఎంత ఇంటెలిజెంట్ గా క్వశ్చన్ అడిగారు చూసండి. చూడండి, 5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఓకే, all assumptions 1, 2 and 3 follow. Okay, first of all, only assumption 1 follows. Assumption 2 follows, but assumption 1 and 3 do not follow. Okay, ఏది కరెక్ట్ ఉండొచ్చో చూడండి. ఎంత క్లివర్ గా అడిగారు. ఓకే, none of the 3 assumptions follow. Okay, only assumption 3 follows. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ ని బాగా గమనించండి. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్
అజంప్షన్ 2 ఫాలోస్ బట్ అజంప్షన్ 1 అండ్ 3 డు నాట్ ఫాలో. ఓకే. ఏం అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? బట్ అని చూసారా? నిన్న మీకు నేను నేర్పించానా కనెక్టర్స్ బట్ అని. ఓకే. బట్ అంటే నెగటివ్ ఆల్వేస్. ఓకే. అజంప్షన్ 2 ఫాలోస్ బట్ అజంప్షన్ 1 అండ్ 3 డు నాట్ ఫాలో. ఓకే. ఓకే. ఇది రాసుకోండి, తొందరగా తొందరగా రాసుకోండి. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ పెడతాను. ఓకే. రాసుకోండి. 2 minutes టైం. ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. రాసుకున్నారమ్మా? ఓకే. పేజ్ పేజ్ని కొంచెం కిందికి చేస్తాను. ఓకే. ఎస్. ఆప్షన్స్ కూడా రాసుకోండి. 5 ఆప్షన్. ఆన్సర్ కూడా చేయండి. రాశారా? ఓకే. ఆన్సర్ని చూసుకుందామా? ఆన్సర్ చూద్దామా? ఓకే. ఆల్రెడీ మనకి అప్పుడే తెలిసిపోయింది. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్ ఆప్షన్. మనకి బట్ అని అర్థమైపోతే, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ బట్, ఓకే, అదే మనకి తిరగాసు అనమాట. బట్. ఓకే. బట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ అంటే నెగటివ్ అనమాట. ఓకే. సో అజంప్షన్ 2. ఓకే. అజంప్షన్ 2 ఫాలోస్. అజంప్షన్ 2 అప్పుడు కరెక్ట్ ఉండే మనం. అందుకని దాని మీద ధ్యానం చేయమని చెప్పిన అప్పుడే నేను. ఓకే. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే. ఓకే. సో డాక్టర్స్ ఎందుకు అడ్వైస్ చేస్తారు? సర్జరీ చేసినాకనే. ఓకే. ఓకే. అజంప్షన్ అజంప్షన్ 1, the doctor does not want Divya to competition because they're afraid of loss. It is not the duty of the doctor. Okay. If it is father, then we can understand. So Divya did not have money to go for the auditions. That is not doctor's work. Okay. The only thing that the doctor's work is because of the injury, surgery. Okay. Very nice. If you have got the third one as the correct answer, you are absolutely right. Okay. You are doing wonderful. Good. Number 3 మీకు ఆన్సర్ వచ్చినట్లయితే వెరీ గుడ్ అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. Now let's go to statement number 4. Okay. I'm putting that in red color again. Okay. Assumption 1, assumption 2. Okay. Only 2 assumptions ఇచ్చారు ఈసారి. Okay. I'll put that in purple.
Okay, so let's read it. Okay, first let us read it. Okay, in an election conducted in village X, okay, X and a village K, only 20% of the total number of women in the village came to vote. Okay, ఒక village లో okay, X అనే village కి 20% of people came to vote in a village. Okay, అందులో 20% ఎవరు విమెన్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది అజంప్షన్? ద నంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ ద విలేజ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ద విలేజ్ ఎక్స్. అది చెప్పబడుతుందా? వి డోంట్ నో. అజంప్షన్ 2, women had to cook food and could not come to village or come to vote. Okay, that is the second option. Okay, లెట్స్ టేక్ ది అజంప్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, రాసుకోండి, రాసుకోండి. Okay. So only assumption 1 follows. First assumption correct. Only assumption 2 follows. Neither assumption 1 nor 2 assumption follows. Okay. Assumption 1 correct కాదు, assumption 2 correct కాదు అని ఉంది. ఓకే, ఈదర్ assumption 1 or assumption 2 follows. ఈదర్ అంటే రెండు కావచ్చును. ఓకే, అందుకని మనకు నైదర్ ఈదర్ మీనింగ్ కూడా తెలియాలి. ఓకే, నైదర్ ఇస్ నెగటివ్, నెగటివ్. ఓకే, ఇది కాదు అది కాదు. ఐదర్ అంటే ఇది ఉండొచ్చు అది ఉండొచ్చు. ఐదర్. ఓకే, ఐదర్ నైదర్ ఇస్ కంజంక్షన్స్ అన్నమాట. ఇవి రెండు కంజంక్షన్స్. ఓకే, ఎప్పుడు తోడుగానే ఈదర్ ఆర్. ఓకే, రెండు తోడుగా వాడతారు. నైదర్ నార్ తోడుగా వాడతారు. ఇది కూడా కంజంక్షన్. నైదర్ కానీ నెగటివ్, ఐదర్ ఏమో పాజిటివ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. బోత్ వన్ అండ్ ఆన్సర్ చూడండి. బోత్ వన్ అండ్ assumption 2 follows. Fifth one. Okay, రాసుకోండి. ఓకే, ఆన్సర్ చేయండి చూద్దాం. ఆన్సర్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ఐదర్, నైదర్ అండ్ ఐదర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ చెక్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మీనింగ్ తెలవాలి మనకి. ఓకే, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ చూడండి. బోత్ అజంప్షన్స్ 1 and 2 assumption 2 follows అని అంటున్నారు. చూద్దాం. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆప్షన్స్ చూడండి. ఓకే, స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ కండక్టెడ్. Okay, election conducted in a village X, only 20% of the total number of women in the village came to vote. Okay, assumptions, number of men in the village is more than the number of women in the village. చెప్తుందా? చెప్తలేదు. Women had to cook food and could not come to vote. అది కూడా చెప్తుందా? అది కూడా assumption. ఓకే, చెప్తలేదు. చూద్దాం. నైదరా ఐదరా చూద్దాం. ఓకే, రాసుకున్నారా? ఆన్సర్ రాసుకున్నారా మీరు? Okay, so neither option 1 nor option assumption 2 is correct. Okay, ఓకేనా? మీ ఆన్సర్ నంబర్ 3 ఉంటే కరెక్ట్. నైదర్ అంటే ఇది కాదు అది కాదు. ఏం తెలుపుతుంది? ఏం తెలుపుతలేదు కదా. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్. ఈ అజంప్షన్ చెప్తలేదు, ఈ అజంప్షన్ చెప్తలేదు. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ 3 is correct. Okay,
ఆప్షన్ ఫిఫ్త్ కి వెళ్ళిపోదామా? ఫిఫ్త్ కి. గుడ్. ఓకే. So let's take the statement. Okay, this is the statement. చూడండి. What is the statement? The school has decided to cancel the summer camp this year. Okay, and what are the assumptions? There are two options. There are two assumptions coming up. Okay, so what are the two assumptions coming? No entries have been received by the institution for the students willing to join the summer camp. Or assumption two, it is being cancelled because the weather is too hot. Okay, very good. రెండు ఉండొచ్చు. Okay, so assumption one or assumption two also could be right. Okay, so they are asking the question now. Okay, రాసుకోండి. Okay, only assumption one follows, only assumption two follows. Second, neither assumption one nor assumption two follows. Either assumption one or assumption two follows. Both assumption one and assumption two follow. Okay, fifth. Answer రాసుకోండి. What could be correct? Okay, answer రాయండి. 2 minutes time. Write the statements, write the assumptions, okay, and then write the options and answer it. 2 minutes time. Yeah. Okay. Okay. The school has decided to cancel the summer camp this year. ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు? అజంప్షన్. ఓకే, సో లెట్ us థింక్. ఓకే, లెట్ us ఓకే అనుకుందాము. ఏమనుకుందాము? అచ్చా, ఎంట్రీస్ రాలేదు, అందుకనే ఓకే సమ్మర్ క్యాంప్ క్యాన్సిల్ చేశారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, సెకండ్ అజంప్షన్, వెదర్ చాలా హాట్గా ఉంది, అందుకనే క్యాన్సిల్ చేశారు. ఓకే, ఏది కరెక్ట్ ఉండొచ్చు? మీరు మీరు అజంప్షన్ చేసింది కరెక్టా లేదా చూద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ assumption number one. Okay, that seems to be very 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 correct. Okay, assumption one. Okay, no entries, entries రాలేదు, సో సమ్మర్ క్యాంప్ ఎట్లా పెడతాం? పెట్టలేదు. ఓకే, దట్ కుడ్ బి వన్ అజంప్షన్. మీరు ఓకే ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ చేసినట్లయితే
Okay, that is the right one. You are on the right path. Okay, very nice. Now, మీకు నిన్న నేను I told you one more thing, no? Yesterday I told you one more thing. Okay, let me put this in the side. Okay, you remember I told you statements and conclusions. Okay, ఇప్పుడు మనం assumptions చేశాం కదా. Okay, now we have to understand what is statement and conclusion. Okay, చాలా important ఇది. Okay, a statement is given followed by a set of conclusions. Okay, the conclusion which mostly is suitable, okay, appropriately follows the statement is the correct logical answer. ఇక్కడ లాజిక్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ నో అజంప్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, యూ కెనాట్ మేక్ అజంప్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ లో స్టేట్మెంట్ చేస్తారు. యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ స్టేట్మెంట్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్? ఎనీ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, ఎనీ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, any any views, any problem, any situation, any other condition expressed in words is called a statement. Okay, second చూడండి, conclusion. దానికి conclusion, a belief, opinion or inference which can be derived from the statement. Okay, ఆ స్టేట్మెంట్ నుండి మనం ఏదైనా ఓకే ఇన్ఫరెన్స్ చేయవచ్చా, ఏదైనా బిలీఫ్, ఏదైనా ఒపీనియన్ చేయవచ్చా. ఓకే, దట్ కుడ్ బి ద కన్క్లూజన్. Only one conclusion may follow, and all the conclusions given sometimes may also follow. Okay, there could be two or more conclusions also for it. Okay, correct ఉండొచ్చు. Okay, third option చూడండి, the next one, no assumptions must be made while answering the statement, and conclusion based questions. Okay, the given data is the entire information. Okay, క్వశ్చన్ లో ఓకే, మనకి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషనే ఆ డేటా ద్వారానే మనము కన్క్లూజన్ తెలుసుకోవాలి. స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు కదా, ఆ స్టేట్మెంట్ లోనే మనకి కన్క్లూజన్స్ కూడా రావాలి. అదే అదే మనకి బేస్ అన్నమాట. ఓకే, మన ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడకూడదు. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ అవర్ ఓన్ స్టేట్మెంట్, అవర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఎందుకు ఇది ఇస్తున్నారు? ఓకే, మనకి లాజికల్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ కూడా రావాలి. ఓకే, ఏం అనలైజ్ చేయాలి? స్టేట్మెంట్ ని అనలైజ్ చేయాలి, ఆ సిచ్యువేషన్ ని అనలైజ్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ లో. ఓకే, గుడ్, రాసుకోండి, ప్లీజ్ రాసుకోండి. ఓకే, స్టేట్మెంట్ అండ్ కన్క్లూజన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, టుమారో నేను రేపు చెప్పబోయే క్లాసు చాలా ఇంపార్టెంట్, స్టేట్మెంట్ అండ్ కన్క్లూజన్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం సేమ్ చేశాము, స్టేట్మెంట్ అండ్ అజంప్షన్స్ చేశాము. ఓకే, వి ట్రై టు అజ్యూమ్ థింగ్స్. ఓకే, యా, ఆథర్ యొక్క అజంప్షన్స్ మనము కనుక్కోగలిగాము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్టేట్మెంట్ అండ్ కన్క్లూజన్ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, ఫోర్ మనకి ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, కన్క్లూజన్ చేయడానికి ఎప్పుడైనా ఒక కన్క్లూజన్ ఉండొచ్చు కరెక్ట్, సెకండ్ ఉండొచ్చు, థర్డ్ ఉండొచ్చు, మెనీ కన్క్లూజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు, ఎప్పుడైనా ఒకటి కన్క్లూజన్ కూడా ఉండొచ్చు ఆ ఆప్షన్స్ లో. ఓకే, మనం కరెక్ట్ కన్క్లూజన్ ని మనం కనుక్కోవాలి ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్ నుంచి. ఓకే, సో ఫర్ అస్ a statement will be given. Okay, and options also will be given as conclusion. Okay, so there could be one correct conclusion or two correct conclusion, three correct conclusion, four correct conclusions, or all the above, all the conclusions could be correct. Okay, so we have to choose the correct one, the correct conclusion. Okay, ఒక కరెక్ట్ కన్క్లూజన్ ని మనం కనుక్కోవాలి, అదే మనల్ని ఇంకా వేరే వాళ్ళని సపరేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. Only that ability of choosing the correct option makes us different from the other people. Okay, so we got to be very clear. We have to infer, we have to be very logical, we need to understand logic.
okay, to answer this particular question. Okay, so it's very important for us to understand. We need to be very reasonable, very logical, okay, when we are making conclusions, and no assumptions. Okay, see in the green I gave you. Okay, Miru, are you able to see? The red one is the statement. The red one is the statement. The the second yellow one is the belief or the opinion or the inference which we need to make, okay, to get the conclusion from the statement, okay. And you see the orange one, only one conclusion may follow or many conclusions also can follow, okay. And green lo chudandi, no assumptions must be made. It always depends upon, okay, the information given in the statement. That is the only data, okay. అంటే మనం ఎందుకు చేయాలి ఇది? ఎందుకు చేయాలి? ఎందుకు చేయాలంటే మనము ప్యాసేజ్‌నే ఆధారించి మనము క్వెషన్స్‌ని ఆన్సర్ చేయాలి అని అంటున్నాను. ఓకే. బయట ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి పనికిరాదు. యూజ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ ఓకే. ప్యాసేజ్‌లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్‌నే మనము వాడాలి అని తెలపడానికి మనం ఇది చేయాలి. ఓకే. ఓకే. సో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రూఫ్ అంతా ఏంది? ప్యాసేజే. ఓకే. సో స్టేట్మెంట్లు ఏమి ఇచ్చారో దాన్నే పరిశీలించి కన్క్లూజన్స్ చేయాలి. ఓకే. ఏం వాడాలి? రీజన్ వాడాలి. రీజన్ రీజన్ వాడాలంటే మనకి ఏమొస్తుంది? రీజన్ వాడితే ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫరెన్స్. ఓకే. ఇన్ఫరెన్షియల్ స్కిల్స్ వస్తుంది. ఇన్ఫరెన్షియల్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మనకి. ఓకే. ఓకే. ఎప్పుడైనా వన్ కన్క్లూజన్ ఉండొచ్చు, మెనీ కన్క్లూజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు వరకు చేసింది అజంప్షన్స్ మనం ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూజన్ లో చేయకూడదు అన్నమాట. ఓకే. స్టేట్మెంట్ ని బాగా చదవాలి. ఆ స్టేట్మెంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లోనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడాలి. ఓకే. అర్థమైందా అందరికి? రాసుకున్నారు అందరూ? ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎందుకు ఇస్తారు? టెస్ట్, మన లాజికల్ రీజనింగ్ టెస్ట్ చేయడానికి. ఓకే. సో మనకి ఈ 3 minutes సరిపోదు ఇది చేయడానికి. మనం ఓకే. రేపు మనము స్టేట్మెంట్ అండ్ కన్క్లూజన్ చేద్దాము. ఎందుకు చేయాలి ఇది? ప్యాసేజ్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ప్యాసేజ్ మీదనే ఆధారపడి ఉండాలి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి. ఓకే. ఇంగ్లీషే కాదు, లాజికల్ రీజనింగ్, మరి మనకి లీగల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. దెన్ మనకి యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇవన్నిటికీ మనకి ఇదే పనికి వస్తుంది అనమాట. ఓకే. రేపు మనం చేయబోయేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు క్లాస్ మిస్ చేయకూడదు రేపు ప్లీజ్. ఓకే. సో మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే, ఓకే, ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని, ఓకే, ఎడిటోరియల్కి, ఓకే, ఎడిటోరియల్కి వెళ్ళి ఆ ప్యాసేజ్ని రీడ్ చేసి దానిలో ఉన్న మీనింగ్స్ అన్ని కనుక్కొని, ఓకే, అర్థవంతంగా దాని యొక్క చిన్న సమ్మరీ రాయాలి. ఓకే. ప్యాసేజ్ 100 words ఉన్నది అనుకోండి, మనం 25 words రాయాలి సమ్మరీ. ఓకే. 200 words ఉన్నది అనుకోండి, ఒక 30 to 40 words లో ఖతం చేసుకోవాలి సమ్మరీ. ఓకే. సో ప్లీజ్ ఈరోజు న్యూస్ పేపర్స్ తీసుకోండి, ఎడిటోరియల్కి వెళ్ళండి. ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఆర్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది. ఆ ఆర్టికల్ చదివి దాని యొక్క మీనింగ్స్ నేర్చుకోండి. ప్రతి వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ నేర్చుకోండి. ఓకే. ఆ ప్యాసేజ్లో మనకి ఏం తెలుపుతుందో మనకి సమ్మరీలో మనం రాయాలన్నమాట. అర్థం చేసుకొని ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి. ఓకే. అందరు చేస్తారా ఈ హోంవర్క్? రేపు మళ్ళీ అడుగుతాను ఈ హోంవర్క్. రేపు మనము స్టేట్మెంట్ అండ్ కన్క్లూజన్ చేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలి. ఎవరు మిస్ కాకూడదు క్లాస్ రేపు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే. సో హ్యావ్ ఎ నైస్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే. బై ఆల్ ఆఫ్ యూ.